The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to biology class. There is a famous saying, every morning you have two choices: continue to sleep with your dreams or wake up and chase your dreams. So my dear children, I hope you all are working to chase your dreams. So always be active and at the same time be determined. And always remember that nothing is impossible for us on earth. Now let's begin today's class. In the previous class, we were discussing about the biodiversity in this chapter, Diversity for Sustenance. I hope you have got the concept of biodiversity and its importance. So we must conserve biodiversity in order to live. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ we have to protect our biodiversity. How can we protect them? Yes, there are some types of conservation methods followed by our government, that is the in situ conservation and ex situ conservation. What are these in situ and ex situ conservation? In situ conservation means, from the word itself we can understand in means yes, inside. So in this in situ conservation method, the organisms are protected inside their habitat. So ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അതിൻ്റേതായ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്നും, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി മറ്റൊരു പ്ലേസിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിനെ എക്സ് സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്നും പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if we want to protect a lion in the forest, so there are two options. We can conserve them or protect them from the forest itself. ആ ഫോറസ്റ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ we can take this lion to a zoo. ഒരു സൂവിലെ കേജിലിട്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റും അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളുമൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റും ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറസ്റ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ? യെസ്, ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദം in a cage, in a zoo, that is ex situ conservation. Now we will familiarize ourselves with some examples for this in situ conservation and ex situ conservation. So now we will look on to the examples of in situ conservation. There are 6 examples to study: wildlife sanctuary, national parks, community reserves, biosphere resource, sacred groves and ecological hot spots. So these are the examples for in situ conservation. Now we will discuss one by one.
So the first one is wildlife sanctuary. These are forest areas declared as protected areas to prevent the extinction of wildlife by protecting the ecosystem. So ഈ വൈൽഡ് സാങ്ച്വറി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പെരിയാറിലും പെപ്പേറ, വയനാട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്. അപ്പോൾ ഈ സാങ്ച്വറീസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ എക്കോസിസ്റ്റം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ്സ്, അതായത് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ്സിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ്, അവിടെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസാണ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ് പെരിയാർ. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നാഷണൽ പാർക്സ്. National parks are designed to protect wildlife along with the protection of historical monuments, natural resources and geographical features of an area. So national parks wildlife sanctuary നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് മറ്റേ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ ആനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും മാത്രം, അതായത് ആ ഫോറസ്റ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാഷണൽ പാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും. നാഷണൽ പാർക്സ് വിൽ ബി മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ than the forest. Silent Valley, you might have heard about it. Silent Valley is in Palakkad district. Then Anamudi Shola, Madikattan Shola and Pambadam Shola. These are the national parks in Kerala. Kerala is well known about these national parks. കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതലും ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ നാഷണൽ പാർക്സും അതുപോലെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Now the next one is community reserves. Community reserves are areas protected with the participation of the public. These are ecologically important places located in populated areas. The Kadalundi Community Reserve spread over the districts of Malappuram and Kozhikode is an example. സോ നമുക്ക് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഏരിയാസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും, അതിൽ കുറേ അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ടാവുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് വീടുകളുണ്ടാവും, ചില ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ആ ഏരിയ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ടു മെനി കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ഇതിങ്ങനെ ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾ താമസമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. Okay, so it is protected with the participation of the public. Now the next one is Biosphere Resource. So Biosphere Reserve എന്ന് പറയുന്നതും കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. These are vast regions designed with an aim to protect world's important ecosystems, biodiversity, genetic resources. സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റീനെയും എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയും ജനറ്റിക് റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വാസ്റ്റ് റീജിയൻ തന്നെയാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ്. ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ലൈക്ക് ദ നീൽഗിരീസ് ആൻഡ് അഗസ്ത്യകൂടം ഇൻക്ലൂഡ് ഏരിയാസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു കേരള. അപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഈ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഏരിയാസാണ്. വാസ്റ്റ് ഏരിയാസ്, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ്, ഹിൽസ് പോലെയുള്ള ഏരിയാസാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഊട്ടിയൊക്കെ ഇല്ലേ, ഹെയർ പിൻ വളവുള്ള ഊട്ടിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ നീൽഗിരി, അഗസ്ത്യകൂടം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ള ഏരിയാസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പായ, അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സ് ആണ് ഈ നീൽഗിരി മലകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നീലഗിരി ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1986 ആൻഡ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1455 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് നീൽഗിരി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് വൺ ഈസ് അഗസ്ത്യകൂടം and it is located
at Trivandrum, Kollam, Pathanamthitta, Tirunelveli, Kanyakumari districts. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ 5 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ അഗസ്ത്യകൂടം എന്ന് പറയുന്ന ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ 2001. 2001 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് 1828 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ്. Okay, so that's all about the biosphere reserves. And next one is the sacred groves. Sacred groves is specialized biosphere reserve. These are small areas of biodiversity protected in regions inhabited by human beings. Sacred groves means it is related to something culture. ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു കൾച്ചർ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സർപ്പക്കാവ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സർപ്പക്കാവ്, അതുപോലെ ആൽമരത്തിന് ഒരു നമ്മൾ സേക്രഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സംതിങ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിലീഫ്സ് ഉള്ള ഏരിയാസിനെ അവിടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സേക്രഡ് ഗ്രോവ്സ്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദീസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് നൗ എ ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൺമറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ ആർ റിമൈനിങ് നൗ. സീക്രട്ട് ഗ്രൂവ്സ് പ്ലേ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റീജിയൻ ടു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീക്രട്ട് ഗ്രൂവ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടറിനെയും കൂടെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ്. Ecological hot spots are areas rich in endemic species. Endemic species means the species which are exclusively found in that area. അതായത് ഒരു ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം, അതായത് അവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ബട്ട് ഫേസിങ് ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പോൾ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈച്ച് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഈസ് എക്കോളജിക്കലി എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് 34 ഹോട്ട് സ്പോട്ട്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്, 3 of them are in India: Western Ghats, Northeastern Himalayas and Indo-Burma region. So these are the 3 important ecological hotspots in India. So that's all about in situ conservation. I hope you have got all the examples very clear. Now we will discuss the ex situ conservation with the help of our my teacher. Hi children. Hope you all are familiar with the in situ conservation method just now Amla teacher has taught you. Now we are moving on to the next topic, that is the next conservation method, which is the ex situ conservation method. Ex situ conservation method means conserving the wild organisms outside their natural habitat. So here in this chapter we will be discussing 3 ex situ conservation methods, and they are Zoological Gardens, Botanical Gardens and gene banks. So Zoological Gardens means in the zoo. You are very familiar with the zoo. You might have visited the zoo, especially the nearby zoo is at Thrissur. So hope you all have visited the Zoological Garden at Thrissur. So there you can see a variety of wild animals, isn't it? So in the zoo the wild animals are protected and conserved, and they are housed separately. You all have seen that, isn't it? And in Botanical Garden, the rare and important plant varieties are conserved, and in gene banks, the seeds and gametes are preserved. So that is the purpose of gene banks. Now let us discuss one by one the ex situ conservation methods. Zoological gardens are conservation centers where different varieties of animals are protected and housed separately, and where necessary arrangements are made available for their reproduction.
They also function as conservation centers of organisms which have become extinct in wild, which means sometimes we cannot see them in the forest, but they will be conserved in the zoo. If we go to zoo, we can see them, but when we visit a wildlife sanctuary, we cannot see them. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റഡ് ആവാൻ പോകുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ചിലപ്പോൾ അത് കാട്ടിലുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ 1-2 എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് സൂവിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. And examples of zoological gardens are zoological gardens at Tirunelvelim and Thrissur in Kerala. Okay, the next one is botanical gardens, and these are research centers where rare and important plants of diverse species are protected. We can identify many plants and get more information about them by visiting a botanical garden. Jawaharlal Nehru Tropical Botanical Garden and Research Institute at Palod in Tirunelvelim and Malabar Botanical Garden at Olavanna in Kozhikode are examples. Then the next one is gene banks. These are research centers where facilities to collect seeds and gametes to preserve them for a long time. Organisms can be recreated out of them whenever required. That is the importance of gene banks. If an organism is extincted already, using their gametes, we can recreate an organism, new organisms whenever required. Rajiv Gandhi Center for Biotechnology at Tirunelvelim is an example for gene banks. Now we will move on to the last topic of this chapter. Many government and non-government organizations and institutions design and coordinate environment protection programs. Now let us familiarize some of the national and international organizations and institutions which stand for the protection of environment. First we will discuss the international organizations. Two international organizations, and they are IUCN and WWF. IUCN is International Union for the Conservation of Nature, and WWF is World Wide Fund for Nature. So IUCN, International Union for the Conservation of Nature, this organization, this is an international organization and its headquarters is in Switzerland, and its main objective is the environment protection. The next one is WWF, World Wide Fund for Nature, and the headquarters of WWF is also in Switzerland, and the main objectives of WWF are conservation of biodiversity and the prevention of exploitation and pollution of nature. And already I told you this organization is also working or work in the Switzerland, that is the headquarters of WWF, and the symbol of WWF is the giant panda, one of the endangered species, that is giant panda. Okay, and now we are moving on to some of the national organizations, and they are WTI, Wildlife Trust of India, and NCF, Nature Conservation Foundation. These two are the national organizations, WTI and NCF. Okay. So these two organizations also stand for the conservation of biodiversity, that is the protection of environment. So there are many such international and national organizations. What you have to do is find out more national and international organizations and try to understand how they are working, what are their actions, and how do they implement their their activities. This is what you have to do. Then now it's the time to wind up this session. Now children, let me ask you one question. What you can do to protect the environment? You have to think about it, because
day by day the environment pollution is increasing. We are living in such a situation. So you are the future generation. So the protection of biodiversity and the environment is in your hands. So what you have to do? You have to, now your children know. So what you can do? You can plant more saplings and nurture them, and you can attend the programs in there. People give awareness about the protection of biodiversity, and whatever knowledge you gather, just share it to the other people and aware them about the importance of the protection of biodiversity, and make our area, at least our area, pollution free, that is plastic free. Do not dump or do not throw plastic waste here and there. Instead of that, we can recycle them, isn't it? So these are some of the activities that you can do, and know more about the environment, observe the nature, love the nature. So automatically that kind of attitude will develop in yourself, that is the protection of biodiversity. So the first and foremost thing we have to do to protect the nature is plant more and more and more and trees. And in this in the present era, we have to remember the activities of the famous poet. Recently she has expired, Sugata Kumari, because she was always she was an activist, and she was always stand with the nature protection. Okay, so go through the topics we have discussed today, and if you have any doubt, you can contact Amala teacher and me, and keep on watching the videos, and write the indicators and their answers, and also write the letters also in the file, and note down the national and international organization we have discussed today in the file, and also the in situ and ex situ conservations also in the file. Okay, so this chapter is over. Go through the videos and study the chapter thoroughly. So see you in the next class. Until then, this is your Maya teacher signing off.